Alguna vez te has preguntado che puede hacer realmente este pequeño y aromatico botón de especio, doten de especia, todos tenemos clavos de olor en nuestra cocina, pero che pasaría si comieras todos los tostos los días durante una semana completa? Los resultados podrían sorprenderte por completo. A la de su rico sabor, los clavos están llenos de poderosos aceites medicinales y antioxidantes y en solo 7 días pueden transformar silencio sumen de sala desde el interior, pero también existen algunos peligros importantes que debes conocer. Vamos a explorar tu suciedad realmente cuando consumes clavos diariamente y te compartía recetas específicas que puedes usar como medicina natural para diferentes. Por qué los clavos son poderosos? Primero entendamos que gestan especial esta especia. El secreto está en un compuesto poderoso llamado Eugenol. El Eugenol es un aceite esencial con fuertes propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias, pero eso no es todo. Los clavos también son una excelente fuente de vitamina K, manganeso, fibra y anti. Esta combinación única permite que los clavos de olor favorezcan una digestión saludable, eliminen bacterias dañinas, mejoran la circulación sanguínea e incluso ayudan a regular el azúcar en la sangre. También son un remedio natural clásico para aliviar el dolor de muelas y calmar el dolor de garganta. Sin embargo, la verdadera magia ocurre con el uso diario constante. Entonces, tú puedes esperar de forma realista en solo una semana. Aquí tienes un desglose de la transformación de ti es durante los días 1 y 2. Es probable que notes una mejor digestión con menos hinchazón y una sensación de estómago más ligero y cómodo después de las comidas. Para los días 3 y 4, los efectos antibacterianos comienzan a hacerse más evidentes, mejorando el aliento y reduciendo la inflamación de las henchas, lo que contribuye a una mejor salud bucal. En el DA 5 muchas personas reportan un aumento en la circulación, sintiendo una agradable sensación de calor en manos y pies, debido a un mejor flujo sanguíneo. Para el DA 6, el sistema inmunológico puede fortalecerse notablemente, ayudando a aliviar síntomas leves de resfriado o congestión y facilitar la respiración. Finalmente, en el séptimo DA es posible experimentar en aumento en los niveles de energía menor deseo de consumir azúcar e incluso una piel más clara y saludable. Antes de comenzar con las 15 recetas medicinales para enfermedades específicas, un recordatorio importante: el objetivo es alcanzar 1,000 suscriptores, por lo que si este contenido te resulta útil, se agradecerá darme gusto y suscribers. Ahora su pasamos a los recetas diseñadas para tratar distintas condiciones de salud. Para la digestión y la hinchazón, puedes preparar un té simple de clavo de olor. Hierve de 4 clavos en una taza de agua. Durante 5 minutos bébelo tibio, después de las comidas, para aliviar los gases, los calambres y la indigestión. Para la diabetes y el control del azúcar en la sangre, prueba el agua de clavo. Remoja 2 clavos durante la noche en un vaso de agua y bébelo por la mañana en ayunas para ayudar a regular el azúcar en la sangre y reducir los picos de para el resfriado y la tos. Un remedio de clavo con miel es ideal. Tritura 2 clavos y mezclalos con una cucharadita de miel cruda. Tómalo antes de dormir para el dolor de muelas y
Problemas, dientas, puedes usar, un massage, con aceite de clavo. Mezcla dos gotas de aceite de clavo con una cucharadita de aceite de coco y aplicalo suavemente en el cheese, onl diente dolorido, para adormecer el dolor y reducir las bacterias, para la artritis y el dolor en las articulaciones, un bálsamo caliente de clavo puede brindar alivio caliente, 2 cucharadas de aceite de oliva, y agrega 5 clavos triturados de aloe infusioner, luego cuela el aceite, y más tibio sabra las rodillas o las articulaciones rígidas para mejorar la circulación y reducir la inflamación. Para la salud del corazón y la circulación sanguínea, puedes preparar unta de clavo y jengibre hirviendo 2 clavos y una raya fina de jengibre en agua caliente durante 5 minutos. Beberlo por la mañana ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, calentar el corazón para la inmunidad y la inmunidad se puede hacer una mezcla de clavo y canela moliendo 2 clavos con un pequeño trozo de canela en rama y añadiéndolo a batidos, avena o café para un impulso diario del sistema inmunológico, para el estrés y la ansiedad. La inhalación de clavo consiste en colocar de 3 a 4 clavos triturados en un recipiente con agua caliente, cubrías la cabeza con una toalla y inhalar el vapor durante 5 a 10 minutos, lo que ayuda a relajar el sistema nervioso gracias al Eugenol para la congestión nasal y los dolores de cabeza. La inhalación, ayudando a abrir los senos paranasales, reducía la mucosidad y aliviar la presión. Para hongos en la piel. Atleta un babo antifúngico. Se prepara hirviendo 10 clavos en agua. Dejándolo enfriar y remojando los pies durante 20 minutos diarios para combatir infecciones, para las náuseas y el mareo, un elixir de clavo y limón se obtiene, remojando clavos y limón en agua caliente, ayudando a calmar el estómago para el dolor lumbar y espasmos musculares. Un linimento de aceite de mostaza y clavo se usa como massage para reducir inflamación y relajar músculos para el dolor de garganta, finalmente, para la memoria y concentración. Un tónico de clavo con nueces y leche puede apoya la circulación cerebral y mejora el rendimiento cognitivo. Para el mal aliento o halitosis, puedes usar un clavo entero como enjuague bucal. Natural supplement coloca un clavo en la boca y succiona suavemente. También puedes morderlo ligeramente para liberar sus aceites esenciales. Sus potentes propiedades antibacterianas ayudan a eliminar el boca, causan el mal olor en la boca durante horas, actuando como un refrescante natural similar a una menta. En cuanto a las precauciones importantes, aunque los clavos de olor son beneficiosos, es fundamental utilizarlos de forma segura. No se deben consumir más de 2 o 3 clavos al día. Dosis más altas pueden irritar el estómago y causar molestias. Si estás tomando medicamentos anticoagulantes, debes evitar este remedio, ya que los clavos pueden aumentar el riesgo de sangrado. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar siempre a un médico antes de utilizarlos. Además, los clavos deben masticarse o remojarse lentamente. Nunca deben tragarse enteros. Secos ya que pueden ser demasiado fuertes para el revestimiento del estómago y también representar un riesgo de atragantamiento. En conclusión, ¿cuál es el resultado final? Después de consumir 2 clavos
de olor, al da durante una semana, puedes sentirte más ligero, notar una mejor digestión. Una inmunidad más fuerte, y niveles de azúcar en la sangre más estables, esta pequeña y común especia es realmente uno de los medicamentos naturales más poderosos de la naturaleza con una sorprendente variedad de usos que van desde aliviar el dolor hasta mejorar la concentración y la claridad mental. Sin embargo, es importante recordar que la clave está en la constancia y la moderación. Prueba estas en solas recetas signitos necesidades de salud específicas y permite que tu cuerpo sienta la diferencia de forma natural. Si este contenido te ha consejos valiosos sobre salud natural, del me gusta compartirlo con alguien a quien pueda ayudar y suscribir al canal para descubrir más formas de aprovechar la farmacia de la naturaleza. Gracias por ver el video y recuerda, a veces las cosas más pequeñas, como un par de clavos de olor, pueden generar los cambios más grandes en tu salud.